Jisot Nabonga is back and it's big. What's your style? Whether it's a phone with a great camera, a phone with all the latest apps, or just a phone with the right price to fit your pocket, we've got you. Jisot Nabonga Style Yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Family Bank and Simba Corp have been in collaboration to help you grow your business by offering affordable financing for acquisition of brand new commercial vehicles. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445 or visit any of our Family Bank branches and Simba Corp dealers and branches countrywide. Terms and conditions apply. Family Bank, with you for life. Family Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Mbolea za Mavuno Fertilizers zimetengenezwa mahususi kusaidia udongo na mimea. Zimetengenezwa kwa taaluma ya hali ya juu ya kisayansi. Zaidi ya wakulima 500,000 nchini wanaweza kupata mbolea hizi kwa bei nafuu. Zinapatikana katika maduka ya kuuza pembejeo kwa viwango vya kilo 1 hadi kilo 50. Wakulima ambao wametumia mbolea za Mavuno Fertilizers wamepata ongezeko la mazao yao kwa 30%. Wasiliana nasi leo kwa simu ili kujua mengi kuhusu namna mbolea za mavuno zinavyosaidia kuongeza uzalishaji chakula nchini. Tangu nianze kutumia Pika cooking oil, hata kabla sijaandaa chakula, kila mtu ataka kuonja. Nikuongeze zingine? If he wins, everyone will forget about his crimes. Why don't you run? You can stand up to Salvador and you're not afraid of him. What does she know? We both know she's reputable. She's from a prominent family. Being a social worker suits you more. I never knew that Salvador was planning to build a zoo. After all, he's already got a snake and a dog. Hey! That is still going to bring trouble to our lives. Whether or not Mommy runs against him, our lives are still in danger. I really hope nothing bad happens to Mom, because I'll have a hard time forgiving you if something does. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank, with you for life. Blue Band Margarine. New look, same great taste. Breaking news from Molfix. Let's see what they're developing right now. Molfix, fancy's just for me. It really feels very comfy. I don't have to stop playing. Molfix pants fits me perfectly. An invention from Molfix just for your baby. Molfix pants with anatomic fit technology. New Molfix pants, an invention from babies for babies. You should also try Molfix. Looking really good. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. New Blue Band Mayonnaise. Made from natural ingredients with omega-3 and 6 to enjoy long-lasting freshness and natural taste,
unlike any other mayo. Grow healthy and happy kids with new Blue Band mayonnaise. Taking pride in constructing tomorrow's skylines. Adding strength to Kenya's landmarks. Presenting the power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. Shushu, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Mamia harusi lazima itaendelea. Nani anasababisha harusi? Kofi. Sababu ya kofi. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. You make is the bribes. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Dial *544# to activate your offer. Browse bila was on Kenya's best network. Avoid the crowds and use your card. Pay with your Absa debit card at any point of sale. Or better yet, shop online. Stay safe. This is NTV. Na mtazamaji, shukran kwa kuendelea kutazama NTV. Kitangulizi hicho ishara tosha umejiri wakati wa NTV jioni, na kuna taarifa nyingi tu ambazo tumekuandalia hapa kwenye NTV, na hizi ni baadhi. There is no coup, na hakuna mapinduzi tumefanya katika chama chetu. Naibu rais na wapambe wake wafika katika makao makuu ya Jubilee na kutoa masharti ya kuimarisha chama. Watu 7 zaidi wapoteza maisha kwa corona, huku maambukizi mapya 184 yakiripotiwa leo. Chama cha ODM chafanya mchujo kutafuta mgombea ubunge katika uchaguzi mdogo wa Msambweni. Na wakazi wa Westlands wataka teknolojia itumike kuhamisha mkuyu wa kale badala ya kuukata kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule. Naam, karibu tena mtazamaji kwa taarifa hizo na nyingine kwa kina. Tunaanzia kwa masuala ya siasa, ambapo naibu rais William Ruto hii leo amefanya mkutano katika makao makuu ya chama tawala cha Jubilee, ambapo masuala kadhaa yamejitokeza, kubwa zaidi likiwa swala la uchaguzi wa viongozi chamani. Na kama Leila Mohamed anavyoripoti, ni kuwa walioandamana na Ruto walipinga baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikienea mitandaoni kwamba kulikuwepo na mapinduzi katika makao makuu ya chama hicho. Ajenda ya kikao cha Alhamisi hii haikuwekwa bayana, ila kilichokuwa dhahiri ni kwamba naibu kiongozi wa chama alikuwa anahudhuria kikao hiki katika makao makuu ya chama. Waliohudhuria kikao waliwaambia wanahabari kwamba japo ajenda kamili haikuwa imejulikana, mipango ya kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022
litarajiwa kujadiliwa kwenye mkutano. Tunapoelekea mwaka wa 2022 tuwe na chama yenye haina tashwishi yoyote, haina wasiwasi, tuwe na officials wale wamechaguliwa vilivyo. Nataka kuwauliza, unaweza aje kufanya mapinduzi katika nyumba yako? Chama cha Jubilee ni chama chetu. Chama cha Jubilee sisi ndio tunakifadhili. Viongozi wakuu wa chama kwenye mkutano walikuwa naibu kinara wa chama na naibu rais, na vile naibu katibu mkuu Caleb Kositani. Tutawaongelesha tukitoka. Bunge wanasema walimueleza kiongozi wa kikao kuhusu swala la uongozi chamani na umuhimu wa kuwachagua viongozi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Other than the President of the Republic of Kenya and his Deputy President, who are the party leaders and the Deputy Party leaders respectively, hakuna mwingine amewahi kuchaguliwa. All these other officials of the party have been serving at the behest, at the discretion of the two leaders. And time has come when we must take the party back to the people. Chama hata serikali inaendelea, unajua hii huwa kawaida, lazima mkubwa akitoka anawachia nafasi yake mdogo. And therefore it is not out of order for us to meet in our own house, Jubilee Party headquarters. If there is anybody who had doubt that this is still our house and is our house, I think today their doubts are settled. Leila Mohamed, NTV. Na mtazamaji, mbali na hayo kuna mengine ambayo yamejiri ya kura ya mchujo ya ODM, lakini na tutaangazia baadaye kidogo. Kwa sasa tuangazie hali nyingine ambapo hofu imetanda katika kijiji cha Ngegu, kaunti ya Kiambu, ikiwa ni baada ya mlinzi usiku katika baa moja kupigwa risasi na afisa wa polisi ambaye anadaiwa kuwa mlinzi wa mbunge wa Githunguri Gabriel Kago usiku wa kuamkia leo, ikiwa ni baada ya mtafaruku kati yao. Na katika kaunti ya Bungoma, wakazi wa kijiji cha Makuma wanaomboleza kifo cha mwanamke ambaye anadaiwa kubakwa na kisha kuuawa na watu wasiojulikana. Judith Cherono na mengi zaidi. Tayari muda wa kuanza kafyu ulikuwa umefika na mashuhuda wanadai kuwa afisa huyo wa polisi alisisitiza lazima auziwe pombe na mlinzi alipokataa kumruhusu, alichomoa bastola na kumpiga risasi. Mlinzi huyo John Makanga wa umri wa makamo alifariki katika hospitali ya Radiant Kiambu alikokimbizwa kwa matibabu ya dharura. Familia ya mwenda zake inahofia kwamba huenda haki isitendeke kutokana na mshukiwa mkuu kuwa afisa wa polisi. Mkewe marehemu ambaye ni mama wa watoto wawili anasimulia mawasiliano ya mwisho na mumewe alipokwenda kazini. Immediately alipofanya hivyo, iliapa ni mimi nitoka nione kumehenda aje baada ya kupata askari wangu wameanguka chini. Katoka huku kote kitambea sikumpata mahali. So alikimbia. Meneja wa klabu hiyo anasema marehemu alivuja damu nyingi na huenda hilo lilichangia mauti yake. Huku hayo ya kijiri, wakazi wa kijiji cha Makuma, eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma, wamebaki vinywa wazi baada ya mwili wa mwanamke wa umri wa makamo kupatikana nje ya nyumba yake ukiwa na majeraha ya moto na dalili za kubakwa. Inadaiwa kuwa mwenda zake Mama Jones Muliro aliamka asubuhi jana na kufua nguo kabla ya kuelekea shambani. Mwanaharakati wa kutetea haki za kina mama Sophie Nekoe alikashifu kitendo hicho, huku akitaka vyombo vya kuchunguza kisa hicho na kuwaadhibu wahusika kisheria, usalama kuchukua hatua. Police officers wawe alert na waweze kuprovide security kwa wakazi wa hapa. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Webuye. Judith Cherono, NTV. Na mtazamaji, baada ya kuangazia taarifa hizo za kusikitisha, tuangazie tena masuala ya siasa. Taarifa niliyodokeza awali ambapo kura za mchujo katika chama cha ODM zimefanyika hii leo katika eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale. Wagombea wawili wanang'ang'ania tiketi ya chama hicho na sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea. Shughuli za upigaji kura zilianza mapema asubuhi, huku wenyeji wakimiminika katika vituo vya kupiga kura ili kumchagua mgombea ambaye atakabidhiwa tiketi ya chama cha ODM ili kuwania ubunge wa Msambweni.
Msambweni katika uchaguzi mdogo baadaye mwezi Disemba mwaka huu. Kulikuwa na changamoto katika baadhi ya vituo, ikiwemo kukosekana kwa majina ya wapiga kura kwenye sajili, na kuna baadhi ya maeneo pia ambayo wasimamizi wa shughuli hiyo walichelewa kufika na kusababisha baadhi ya wapiga kura kurudi nyumbani. Mshindi wa mchujo huo atakuwa akimenyana na wagombea wengine katika uchaguzi mdogo, na kiti hicho cha ubunge Msambweni kiliachwa wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge Suleiman Dori mwezi Machi mwaka huu. Kidogo boxes zimechelewa, especially Ukunda na Gombato, na pia there's also a problem ya majina kumiss. We had agreed that when ABC register and ODM register, so that we can be able to verify whether that person is a voter here. Piga kura katika polling station zote 60 hapa Msambweni, jambo ambalo halijafanyika katika mchujo, na zamani watu walikuwa kisumbuka sana kutembea kutoka kituo kimoja hadi chengine. Na mshindi atakapobainika hakika tutakujuzeni. Na tukiangazia mengine ni kuwa mamia ya familia ambazo zimekuwa zikiishi katika ardhi inayodaiwa kuwa ya shirika la reli la Kenya Railways zimeachwa bila makao baada ya nyumba na vyumba vyao kubomolewa mapema hii leo chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama. Maafisa wa polisi pamoja na maafisa kutoka Kenya Railways waliandamana mapema leo asubuhi na kutekeleza ubomoaji huo ambao ulihusisha majengo ambayo wanadai yalijengwa kinyume cha sheria katika ardhi hiyo katika barabara ya Karen kuelekea eneo la Dagoreti hapa Nairobi. Wakazi hao waliosalia bila makao wanasema kuwa hawakupewa notisi ya kuhama eneo hilo na sasa wanakadiria hasara baada ya ubomoaji huo. Ubomoaji huo unatokana na hatua ya serikali kutaka kupanua miundo msingi katika eneo hilo. Kama ni mbaya tufanye nini sasa? Uko na watoto wangapi baba? Niko na watoto watatu. Wa kwanza ako class 7, mwingine ako class 6 na mwingine ako PP2. Na maambukizi ya corona humo nchini yanaendelea kuongezeka, na idadi kamili ya maambukizi nchini imefika 38,713, na hii leo Kenya imeripoti visa 184 vipya vikiwa ni vya maambukizi kutokana na sampuli 4,700 ambazo zilipimwa kwa saa 24 zilizopita. Aidha, watu 115 wamepona corona kwa saa 24 zilizopita, na watu waliopona nchini hadi sasa ni watu 25,023. Hata hivyo, watu 7 zaidi wamefariki kutokana na corona na kufikisha 718 jumla ya waliofariki kutokana na homa hiyo hapa nchini. Tukisonga mbele ni kuwa viwango vya maji katika ziwa Nakuru vimeongezeka maradufu na kuharibu sehemu ya miundombinu ya mbuga ya ziwa hilo. Ziwa Nakuru halina njia za kuondoa maji, jambo ambalo linahatarisha maisha ya wakazi ambao wanaishi karibu na ziwa hilo endapo kiwango cha maji kitazidi kuongezeka. Ruth Sarmoe alizungumza na msimamizi wa ziwa hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni lango walilokuwa wakitumia maelfu ya wageni waliokuwa wakiingia katika ziwa hili. Sasa ofisi, nyumba za wafanyikazi, barabara na hata hoteli zilizokuwa zimejengwa hapa zimezama majini. The initial size of the lake was approximated to be about 40 square kilometers, but currently it is estimated to be more than 70 square kilometers. So it's almost doubling, and the waters, they are increasing steadily. They are not going back. We have 5 rivers which are feeding the lake, and we also have the sewer treatment plant which is also discharging into the lake. Na maji yalipoanza kuingia eneo hili tangu mwaka 2012, mbuga hii ilifanya juhudi za kujaribu kuzuia viwango hivi vinavyokuwa vikiongezeka, lakini mipango hiyo iliwasitiri kwa muda mfupi tu, kwani maji yalizidi unga. We mobilized all the tippers within the service. They came here like almost 60 tippers. We spent more than 60 million trying to elevate the roads, but all that money was just went to drain. Huku viwango vya maji vikizidi kuongezeka katika ziwa Nakuru,
mbuga hii imelazimika kujenga barabara mpya ili kuendeleza biashara yake ya utalii. You cannot access the park from here. You have to go either through Lanet Gate or Derrit Gate. We want to diversify. Instead of taking the rising waters as a disaster or as a phenomenon, maybe we want to introduce boating activities. Ziwa Nakuru ni pamoja na maziwa mengine katika bonde la Ufa yaliyovunja kingo zake. Katika kaunti ya Turkana, mamia ya wakazi ambao wanapakana na ziwa Turkana wanaishi kwa hofu kutokana na kuzidi kwa viwango vya maji. Mamia ya watu wamelazimika kulala nje baada ya nyumba zao kusombwa na maji kutoka mto Omo katika taifa jirani la Ethiopia. Waathiriwa sasa wamehamia eneo salama kilomita 5 kutoka maeneo yaliyoathiriwa. Ruth Sarmui, NTV. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunaenda mapumzikoni. NTV Jioni inaendelea, usiondoke. Good. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. When they flip and roll and start to crawl away, Tate diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. Now available in size 6. Pampers, love, sleep and play. Ajali katika sekta ya bodaboda zinaendelea kuongezeka kila siku. Chanuka na Bodaboda Insurance imeletwa kwako na Chanuka Fintech wakishirikiana na Credit Bank na kuwezeshwa na M-Pesa. Kujisajili kwa Chanuka na Bodaboda Insurance, bonyeza *277#, weka shilingi 200 kila siku kwa siku 10, alafu ufuatilie na shilingi 50 kila siku kwa miezi 6, au ufuatilie na shilingi 300 kila Friday kwa miezi 6. Piga simu kwa nambari 0711082627 au tuma ujumbe mfupi kwa 40438. Beat sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. If he wins, everyone will forget about his crimes. Why don't you run? You can stand up to Salvador and you're not afraid of him. What does she know? We both know she's reputable. She's from a prominent family. Being a social worker suits you more. I never knew that
Salvador was planning to build a zoo. After all, he's already got a snake and a dog. Hey! That is still going to bring trouble to our lives. Whether or not Mommy runs against him, our lives are still in danger. I really hope nothing bad happens to Mom, because I'll have a hard time forgiving you if something does. Access up to 95% financing with a flexible repayment plan of up to 60 months and enjoy a 2-month repayment holiday. Call us today on 0703 095 445. Family Bank, with you for life. Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea na NTV jioni nikiwa na mwenzangu hapa kwa lugha ishara Flora Atieno, na tukirejea hivi tunaangazia matukio majimboni kama alivyotuandalia Kaltun Jama. Wakazi wa eneo la miti mirefu viungani mwa mji wa Mule katika kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu kutokana na wanachodai ni kudorora kwa usalama katika eneo hilo. Kisa cha punde ni mauaji ya kutatanisha msichana wa umri wa kati ya miaka 14 na 16. Mwili wa msichana huyo ulipatikana ukiwa umetupwa kichakani leo asubuhi ukiwa na majeraha mabaya ya kudungwa kisu kwa mara kadhaa. Sasa wanataka polisi kuwakamata wahusika wa mauaji na kuhakikisha usalama unadumishwa eneo hilo. Wakazi wa maeneo ya Bendera na Natit mjini Baragoi katika kaunti ya Samburu wanalalamikia wanachodai ni kuhangaishwa na maafisa wa polisi wanaofanya operesheni kuwakabili wavamizi. Kwa mujibu wa wakazi hao, polisi wanatumia nguvu kupita kiasi na hata kuwapiga na kuwajeruhi vijana wasiokuwa na hatia. Kisa cha punde ni kukamatwa kwa vijana walio na umri wa chini ya miaka 18 waliokuwa kwenye karamu. Wanadai walipigwa na kujeruhiwa na polisi kabla ya kufikishwa mahakamani kwa madai kuwa wanashirikiana na wavamizi. Hata hivyo, mahakama Marlal iliwaachilia vijana hao. Watu watatu wanaodaiwa kuwa wavamizi wameuawa kwa siku 2 zilizopita. Katika kaunti ya Kirinyaga, maafisa wa polisi katika mji wa Kerugoya wameteketeza mashine za kamari yenye thamani ya mamilioni za pesa pamoja na lita kadhaa pombe haramu katika operesheni ya kukabiliana na biashara haramu. Mkuu wa mkoa wa Kati Wildred Nyagwangwa amesema uhalifu utapungua eneo hilo iwapo wakazi wataendelea kushirikiana na polisi na kuwapa taarifa muhimu kukabiliana na ulanguzi wa mihadarati na aina nyingine za uhalifu. Watu watatu wa familia moja waliponea baada ya moto kuteketeza nyumba yao ya makazi mtaani Nyalenda, kaunti Kisumu. Hata hivyo, kila kitu katika nyumba hiyo kiliteketea kwani juhudi za majirani kuzima ziliambulia patupu. Uchunguzi umeanzishwa kubaini kilichosababisha moto huo. Kaltun Jama, NTV. Na mtazamaji, tuangazia masuala ya elimu sasa, na baadhi ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu zimeanza maandalizi ya kufungua milango yake kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Ni Somolo ametuandalia taarifa hiyo. Zaidi ya miezi 6 sasa, taasisi za elimu zimesalia mahame kufuatia janga la corona nchini. Wizara ya elimu ilitangaza mapema wiki hii kuwa wanafunzi wa mwaka wa mwisho wa taasisi za elimu ya juu watatarajiwa kufika chuoni tarehe 5 Oktoba mwaka huu kuendelea na masomo kulingana na mtaala wa vyuo hivyo. Aidha, wasimamizi wa vyuo hivyo wametarajiwa kufuata maagizo ya serikali kuhusu sheria za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona kwa mujibu wa maagizo ya Wizara ya Afya. Kama ni wale wanafanya kisayansi practicals, hao tutawaendelea kuwalete kama medicine. Tumeanza sasa na kiwango ya the final year, the 6th year. Tumewalete ndio sasa waanze kufundishwa kwa wards. Baadhi ambazo uandalizi yenye tuliweka ni pamoja na hand washing areas ambaye ni automated hand washing area venye wanafunzi wetu wangekuja na hakuna kuguza penye wananawia. Tukafanya spacing ya 1.5 meter kwa kila darasa. Huku haya yakijiri, hatma ya wanafunzi 20 waliojisajili kufanya mtihani wa KCSE katika shule ya upili ya kibinafsi ya Springville, kaunti ya Machakos, haijulikani. Hii ni baada ya shule hiyo kufungwa kabisa kutokana na tatizo la fedha ambalo limelemeza shughuli katika shule hiyo. Sasa usimamizi unasubiriwa kutoa mwelekeo kuhusu hatma ya watahiniwa hao. The students will find the schools platform for them to learn, then now we'll organize for them to do the exams from here.
Kwingineko, kamati ya Seneti kuhusu elimu hii leo ilikutana na afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu TSC Nancy Macharia kutathmini utekelezaji wa marupurupu ya walimu. Aidha, swala la kuhamishwa kwa walimu liligusiwa katika mkutano huo uliofanywa kupitia mtandao. Na hatimaye serikali ya kaunti ya Baringo imeomba msaada wa wahisani pamoja na serikali kuu baada ya kubainika kuwa zaidi ya shule 25 hazitoweza kufungua milango yao kwa walimu na baadaye wanafunzi baada ya kufunikwa na maji. Hii ni baada ya maziwa Baringo na Bogoria kujaa pomoni kufuatia mvua za hivi majuzi. Jioni, NTV. Na mtazamaji, unaendelea kutazama NTV Jioni. Tunaenda mapumzikoni. Yoshua Makori atakuwa kirejea na taarifa za sport. You could be larger than life, bigger than the world, living now. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Welcome to the Talent Search Show. Sink into the magical fragrances and rich, creamy lather of Imperial Leather to experience your world of wonder as you take on life's challenges. Imperial Leather. Stay positive and escape the everyday ordinary. Be it all, be it all, be it all. Let me see you make your move. Do it all, do it all, do it all. But on those days, I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get it all with new Always 2-in-1. Featherlight softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Be it all, do it all, have it all. Always, we are the generation of change. As Kenyans, we don't waste a chance to perform. When we moved from analog to digital, we took the opportunity to share our talanta. And the rise of local radio represented our voices mtaani. And now, in these difficult times, free educational shows are helping our children learn from home. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. Communications Authority of Kenya. Opening your world. Mkate kweli ni selector. Ukikula kwanza na kachai. Tunasema mkate gani tamu zaidi? Mwenye afya tele tena tosaidi. Bei yake bado ni ile ile nafuu. Na unapatikana karibu na wewe selector. Mkate ni selector. Jisot Nabonga is back and it's big. What's your style? Whether it's a phone with a great camera, a phone with all the latest apps, or just a phone with the right price to fit your pocket, we've got you. Jisot Nabonga Style Yako by redeeming your Bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Geisha aloe vera and honey, made with the goodness of aloe vera to calm and refresh your skin. Be strong and last long.
Mida sasa ya kudunda haraka upesi viwanjani. Nite Joshua Makori. Kila kiungo cha mwanariadha yeyote anayeshiriki mashindano ya marathon lazima kiwe wima ili kustahimili mwendo wa kilomita 42. Hii leo katika dhahabu ya London Marathon, mwanamichezo wetu Steve Keter anamwangazia daktari wa mshikilizi wa rekodi ya dunia Eliud Kipchoge, Peter Nduhio. Let's go Kenya imeletwa kwako na mamlaka ya mawasiliano ya Kenya. Miaka 20 ya kueneza mawasiliano nchini Kenya. Peter Nduhio amekuwa daktari wa viungo kwa zaidi ya miongo mitatu. I was actually working with Kenyatta National Hospital before, and I was seeing athletes from different disciplines. Volleyball, actually my career started with volleyball. I used to be a volleyball player myself those days. But my major portion of it has been with athletes for a much longer period of time, working for AKA. Kwa miaka 16 sasa, Nduhio amekuwa daktari wa mshikilizi wa rekodi ya dunia ya marathon Eliud Kipchoge. I've been with Eliud for a very long time, and I've seen him grow in stature, in performance, and everything that goes. And to tell you the truth, he's more of a friend. He's not like the doctor-client relationship. No. This one of ours goes beyond that. Nduhio anamtaja Kipchoge kama mwanariadha mwenye nidhamu ya hali ya juu na ambaye anazingatia afya yake. He will come and tell you, oh, today I went, I felt some pain on my hamstring. That is, I was just reporting to you. You see that kind of a thing? Now it's up to me now to check it out. Nduhio huandamana na mfalme huyu wa marathon katika kila shindano, ambapo yeye hufurahia kumwona mteja wake akiandikisha ushindi. It feels so good. You feel like tearing, you know. Steve Keter, NTV Michezo, Kaptagat. Let's go Kenya imeletwa kwako na mamlaka ya mawasiliano ya Kenya. Miaka 20 ya kueneza mawasiliano nchini Kenya. Tusalie na riadha, na ni kwamba bingwa dunia katika mbio za mita 1500 Hellen Obiri ana imani ya kushinda dhahabu katika raundi ya mwisho ya riadha ya mabara ya Kipkeino Classic uwanjani Nyayo kesho kutwa. Obiri angali ananoa makali yake uwanjani Vepa mjini Ngong, kaunti ya Kajiado, sambamba na bingwa Afrika katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji Benjamin Kigen. I feel great. You know, this is the first time we have Intercontinental Tour in Kenya. It's a big race, so we feel good. Sometimes it's good opportunity to race when your fans are watching you, not in screen, to watch you live. So for me, I'm promising my fans I'm going to do well. You know, this is first race I'm racing here on home, competitive race. I know the race is going to be so difficult, but I've trained well. I hope for the best for on Saturday. Kenya watarajia mazuri. Watu wamekuwa nje ya wamekuwa wana train lakini hakukuwa na mbio. Lakini sasa watu wako na hiyo matumaini ya kukimbia. Aswa nashukuru government ya Kenya kwa kuandaa hiyo mbio na kuweza kuongeza hiyo zawadi. Jambo ambalo linafanya mtu akimbie na hiyo hamu ya kupata hiyo zawadi. Na baada ya rais wa FKF Nikimwenda kutangaza udhamini wa miaka 7 wa Star Times wa kupeperushwa mubashara ligi kuu ya kabumbu humu nchini, ile ya Super na michuano ya Harambee Stars na Harambee Starlets, meneja Bidco United Tony Lwanga na mwenzake wa Bandari Wilson Obungu wameridhishwa na hatua hiyo ya kupata dola milioni 1.1 kwa kila mwaka. Tulikuwa na shida na traveling, teams zinakosa kutravel, zinapeana point, lakini kwa vile sasa Premier League kuna sponsor, then najua kila kitu itakuwa sawa. Kama ni kutravel, teams zitakuwa zina travel, hakuna hizo give out ni point for nothing. Lazima to fight for points. The players' income will increase, maybe in terms of match bonuses, in salaries, and also maybe in the sign-on fees. Teams have got the bargaining power, and I think also it will help to motivate players to actually give their best, because now they have something, not like sometimes they come from the pitch and still they go to hustle. But for now, I think we will have real pictures, real videos, and that one will help to market our players. Kesho mikiki ni moja kwa moja kutoka uwanja wa taifa wa Nyayo katika maandalizi kabambe ya Kipkeino Classic. Na kuibia siri kwamba usiweke imani kwa wanadamu, iweke kwa Mungu wako. Siku mwanana.
Na mtazamaji, na pia hapo kesho NTV Jioni itakuwa ikianza mwendo wa saa 12:30. Atakuwa makala maalum jarida la jimbo kutoka kaunti ya Uasin Gishu, wanasema ni the Champions Edition. Kwa hivyo kesho na kesho kutwa taarifa zetu zitakuwa zikianza mwendo wa saa 12:30. Mimi ni Daniel Mule, katika lugha ishara tumekuwa naye Flora Atieno, na kutakia wakati mwema na utazamaji mwema wa vipindi vyetu hapa NTV. This is NTV. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Hey guys, so I'm about to head out to meet the girls. As you know, this is the outfit of the day. We're about to go out and we're going to meet the girls. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Do more to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. Last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. Brilliant Kipchoge from Mohamed Salah. Been chopping trees. I done something new for this fight. Bad. I'm gonna show you how great I am. It is from the first loan that we got from Equity that actually we started growing. And I was able to buy a wheat milling machine. And even after a short time, the first trailer, it was amazing because that was the first trailer in Kangari. In March last year, actually I traveled to China to look for a bigger machine which would do 100 metric tons in 24 hours. If we didn't get the funding from Equity, the COVID pandemic would have been a big hit to us. I'm now expecting a machine. During this pandemic, they called me. Do you want to shed your own? I told them, let me try to push it until when I feel I will not be able to. Do not think small, think big. And I can see our dream coming true. We say, if you want to be helped, join Equity. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. This
is NTV. The Honorable Governor for Makueni County, Professor Kivutha Kibwana, thank you so much for making time for us. Your second term as governor of Makueni comes to an end in 2022. What do you do after that? I become president of Kenya August 2022. Why? Why do you want to run for president? Not why I want to run for president, but why am I running for president? Yes. Oh, you're already in the race, you say. Yes. I'm already in the race. And indeed, even in this conversation, some of the reasons have become apparent. If you look at the leaders that we have, minus of course President Uhuru, because he will not be president 2022. If you look at those leaders, at one point or another, they have been in the top executive. Where I mean, whether president, whether deputy president, whether or vice president, or whether the former prime minister and deputy prime ministers. And when you're in that position, and therefore you lead, the major political parties and all that kind of stuff, you have the ability to introduce transformation in the country. You have the ability to really work to make people be in a good place. And so, because from independence up to now, we are still struggling with that. But I believe some of what we have done in Makueni, where I have been a governor, I think there have been some important experiments, like whether it's universal health care, whether it's getting factories in a rural place, whether it is a public participation. There have been some important experiments which I think can be transplanted to the national level. I think we are not doing enough for the young people, although there is Kazi, Kazi, Mtaani and all that kind of stuff. I think that it is possible, if we tame corruption, to have resources which are going to enable us, for example, to do what in India they do. In India, they have an act they call Mahatma Gandhi employment guarantee, which means that anybody who is not in a job will, courtesy of the government, be given 100 days of work and they will be paid. Of course, it's not the high-end salary, but they will be paid, so that for a third of the year you have some job. I think that can be done in Kenya. Yes. But it means that we have to tame corruption. So exactly. How do you do it? How do you do it if you are president, or if you become president in 2022? How do you tame corruption? You tame corruption by, it's not easy, of course. We must admit it's not easy because it's entrenched. And some people, it is in some people's blood. So it is not necessarily easy, and you might start threatening some people who are also powerful in their own ways. But I think we would have to agree. First of all, the law says there should be no corruption, so you enforce the law. But before you enforce the law, you make sure that you are not corrupt yourself. Because if you are corrupt, then they'll tell you, what are you doing? You are just targeting us. Exactly. Yes. And even your friends, you have to tell your friends, we are not going to be friends if you get involved. Even family. We are not going to be friends about this, because this is not our money. This is public money. So it's that resolve. And it has been done in Southeast Asia. Some places they do it even in a crude way, because they shoot people, and that's not rule of law. And even that happened in Ghana again. But I think it's a question of saying that I will not want to be corrupt myself. And then people see that that is true. When we came into government with Kibaki, the people were arresting police people because they knew that now this was new. So the people of Kenya are ready to help you deal with corruption. And our president did start, to do that. But you have also to make sure that you have backup. And it's something that you socialize people. Yes. And you might not if you say that now we have drawn a line on the sand, going forward, this is not accepted and you will go to jail. And then you say, okay, in the past, what do we do? Past corruption.
And of course, like now, we are even doing a bit of limited asset recovery. You know, you look at the situation and you say that there are certain things that have happened which are not right. You will bring back the money to the country. And you have to tell people, you know, you have some money and we might not, you know, really ask you too much. Where have you got it from? But invest it. Make, you know, get people to work, get young people to work. If now you are not able, like, to really use the asset recovery law in certain situations. But I think when you send a signal that this will not be accepted and people will be punished, elsewhere it has worked, and there's no reason it can't work. How do you send that signal? Because we have no shortage of laws and institutions to fight corruption, really. It's more of the goodwill, and also the people in authority are the ones who are actually entrenching this graft issue. So it's difficult fighting it when the people who should be fighting it are the ones doing it, really. But how do you do that? For example, in my county, and I'm not saying that my county is free of corruption, but I was ready to leave office because the county assembly members told me that we must eat together. And I said that this money is not a lot. Yes. It's little, and it should be reserved for our people to the extent that is possible. Of course, we'll have our legal salary, allowances, blah, blah, blah. I said I really don't want to be in a government where this is the norm. And we were ready because the people themselves collected. You see, when you involve the people and they know that now this is the agenda, there's no corruption, their money will be protected. So they collected signatures and took them to the gate of the office of the president. Nyaoga was appointed by the president and came and listened to them, and they said that we want this government dissolved. You know, we want fresh elections midway. And Nyaoga recommended that the government should be dissolved. But the president said, you know, this is the beginning of the revolution. If we do this, we will have all fires, many fires all over the country. And so the president spared. Yes. But when we came to elections again, 2017, only one MCA came back. I remember that. I covered that. And that one, yes. And that one was, he was unwell. His father was unwell, so he was not involved in those things. So I think where there is a will, there is a way. And later I said that we will put paper into our county money, so that if somebody tries to take it without the proper, you know, procedure, then they will be coughing and doing all sorts of things, and people will know that that person has, you know, and the people there say, the people say, Governor ameweka pilipili kwa pesa. Okay, so you're getting a lot of you know, positive reactions from the public and of course other leaders on what you're doing in Makueni, on agribusiness, on development, on youth affairs, on you know, other issues around development, really. How do you bring that to the national level and fix the economy? Because that's a problem. How do you expand that to the national level if you become president in 2022 and fix the economy? How do you do that? You know, when you are the president of a country, like for example devolution, I would say to myself, I want to support the governors, the county governments, to deliver. So even without changing the constitution, without even any law, I would say that the amount which goes to counties will be increased, because in the constitution there's only a floor of 15%, and so you can change that. You can get, you know, the cabinet to change that. You can get Parliament to now say that this, you know, you approve, so that now becomes budget. And people have been talking about 45%, and in other countries it even goes beyond 45%. So you can do that in the next financial year without even a constitutional change whatsoever. Of course, if the floor is included in the constitution, it is good, so that somebody else doesn't come later and is able to make it less. So if this money goes to the counties, if you make sure that the functions that they do, those functions are done, and then, you know, you go to the counties, you know, there is a big thing that has happened, has been done, you celebrate with the governors there and the people there. So you really empower
devolution. And that will unlock a lot of potential, including private sector, like in Ghana. They have about 200 districts. And the current president said that there will be a factory in each of those districts so that there is employment, the resources, there is value addition and all that kind of stuff. That is something that you can do. And then as I said earlier, this youth thing, making sure that the environment because if investors know that they are not going to be asked for 10% and for all those things, and there's a different environment, and their investments are protected, and that clean business is promoted, even for our own internal investors, then you begin to get a turnaround. So, you know, when I finish the day and I go to rest, I am seeing this vision, and I'm saying to myself that it is, of course, what will give us a bit of a problem is like the debt, the public debt, because you know, debts are debts. You have to pay so that you are not excluded in the international community. You can ask to take more time to pay and all that kind of stuff. But just like happened when Kibaki came into power, within a short time he found a ramshackle of an economy. And within a short time, the country responded, and there was life injected into its bloodstream. So in the same way, where we are, because we are not necessarily in terms of the economy and so on, it's not like 2002-3. I think it is easy, of course, with others, because the truth of the matter also is, when you become a president, you will need parliament, because within parliament there are political parties, and if you don't have support there, because one party might not have the majority, if you don't have support there, then some of the things you're thinking about, the vision, will not be actualized. There are many who might argue that you're too nice, you know, so laid back, a gentleman, and that you lack, quote unquote, perhaps the bad manners that you need to for this level of politics. What would you say about that? We must make sure, we must banish bad manners from African politics. That will not help us at all. People have moved the world, like Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Wangari Maathai. Name them. They have moved the world because they were good-mannered. So this idea, and of course it's an idea, as you correctly say, which is current. And I think it's an idea to protect people who subscribe to bad manners in politics and in the economy. I think we need better manners, we need ethics, we need morality, we need spirituality to really move our countries forward. But I am not somebody who is laid back. If I was, in the first round as governor of Makueni, I would have given up. I would have said that these guys are too strong. I would not have fought tooth and nail the way that I did. And because the way in which people kind of fight is different. Because I believe if you have Wanjiku behind you, with you, then those bad manners will not triumph. Nobody, you know, you will triumph. Yes. And I think that's where I am looking forward, not only for our country, Kenya, but for the entire continent, so that leaders know that they must mobilize the entire citizenry and go forward with it. Many people don't know that when in the 90s we were making the Kenyan constitution, I was the chairperson of the pro-democracy movement. And it was not easy because Moi was not a pushover. And even once when I did a research on the anatomy of corruption in Kenya in the early 90s, I got into big trouble. So during that period, when even those demonstrations and so on, I, of course with others, but I was the spokesperson, that meant that there is that inner strength, which I mobilized again in Makueni, and I want to mobilize that for Kenya. And of course, working
with others. That is always reform-minded people are inclined to change. Again, for this level of politics, what do you know about the deep state? We've heard about it. The deep state? Yes. Because if you are running for president, you will encounter them, Governor. No, the one thing that I know is we need to change our public bureaucracy, our civil servants, whether it is in the security level, whether it is in treasury, whether it is, all the public servants. Because ideally in a democracy, the public bureaucracy is a very critical element. And indeed, in countries abroad, this public service actually runs the government. And sometimes even when politicians mess up or they are not doing well, that bureaucracy is the engine for running the country. And I think one needs to restore its confidence so that they know that you will not be punished because you have done things that are proper or you have refused, to do certain things that you are ordered to do. So one must first of all, correct that anomaly so that people know when they work, they are free and it's okay. Now, of course, what is called the deep state, in my view, and I hope I'll have occasion to write about this, what is called the deep state is people who capture the official systems and want to command them or commandeer them to do things that are not right. For example, to say that tenders will only be given to so and so. To say that, this governor or this minister, let them be taken to court because they're not listening to us, or whatever, they haven't done or whatever, that kind of stuff. You see, so it's a corruption of the state that we know should work for everybody. And it's just a few people, they may be very strong, and sometimes they're joined by people also from the private sector who don't want to do clean business. Exactly. And some of them might even be in drugs and stuff like that. So the moment we restore the rule of law, those errant people find less and less space to operate. But I think we are over-dramatizing this thing of the deep state. Surely you're a former cabinet minister and also an advisor to the president. You might or must have experienced or encountered them at some point. So you surely must know if you have a human being who wants to get tenders wrongly, who even wants to see whether they can get money direct from the central bank, who wants to be involved in drugs, who wants to be involved in those shady things, I think for us to say that they are so powerful that they can overrun everybody else, I think that can sometimes be an excuse. So in my own view, we are over-dramatizing this question of the deep state. And if people do wrong things in a democracy, they just need to be taken before the law and they are sorted out. Let's talk about Ukambani politics. So you're running for president. The Honorable Kalonzo Musyoka, Wiper Party leader, former vice president, is also running for president. And we've heard of points of conflict and friction between you and him and perhaps the rest of the governors from your region. What is that like? And has he reached out to you upon you declaring that you're running for president? Perhaps to... You see, the reason I'm running for president is because I believe I have what it takes to be a contributor to Kenya's change. And I'm looking at the whole of Kenya because whatever geographical place you come from, you will not be able to win any election. So my perspective is I'm a project of Wanjiku. I want to really say that we can change our country. All these years and all these people who have been around, they have not changed this even recently as much as it could be changed. And therefore, my platform is, I want, like in Tanzania, where all of us are one group. There's one Kenyan tribe, not 46 of them. Of course, I respect culture because culture is very, very important, and indigenous knowledge and all that. But if I am told that
I'm going to be presented as somebody of one community. I think you won't go anywhere anyway. And in the past, people have done that, and they have not gone anywhere. So anybody from my area has the right, has the democratic right to ask to be a president. Anybody else from any other part of Kenya has the right to ask to be anything. And it is up to Wanjiku, the Wanjiku nation, to decide. And I believe I will convince them that we have done these ethnic coalitions, they are not working, and as a result, we really want now to do a pro-people thing. And my campaign, we will do it together, because even in terms of the ideas of what we should do to change our country, I'm in the process of, getting views from everywhere in our country, and from sectors, and even from the communities, so that we can crowdsource, first of all, what are the problems, what should we do to change, even from the diaspora. I'm also engaging the diaspora so that we can do that. And I will even crowd fund so that people volunteer. Already people are volunteering for this campaign. So we are doing this differently. Okay. Has he reached out? Have you spoken with him, perhaps, the Honorable Kalonzo Musyoka, on perhaps your ambitions and his, and how you can work things around that? I'm going to be the president of Kenya, so I must be able to talk to all Kenyans, every Kenyan. Yes. Without, I can't, that's a responsibility that you have. And even before August 2022, I have, I have the right to talk to everybody and make them comfortable. As closing remarks, what do you think makes you different from everyone else, that if you're running for president, everyone else needs to listen and care? I like to listen to people. They have a story, and I listen hard. And I like people. I like to be with people, whether they are from quote low class. I really love that interaction, and whether they are educated, whether they are not educated, I love that. And I get to listen and to know what their problems are, and so on and so forth. Thank you so much, Governor for Makueni, Kivutha Kibwana, for making time for us. Asante sana. Asante sana. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted, and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. And we are very thankful because Equity Bank allowed us a moratorium of 2 years, and this has really sustained Optiven as an organization. Long live Equity, we value Equity Bank. When I was in prison, I thought a lot about you. This is not acceptable! We know
know you love milk, and now there is milk that loves you. With Gold Crown lactose-free milk, you can enjoy the richness of natural cow's milk without any of the digestion discomfort. Gold Crown lactose-free, milk that loves you. Jisot na bonga style yako by redeeming your bonga points for affordable smartphones at unbeatable prices at Safaricom shops and dealers countrywide or on masoko.com. Just dial *126#, check your points balance and go shopping. Mix of the Week in association with Airtel. I don't check my energy. Bossy. Look in the mirror, say yes, I'm the best. This is a short deal. Completely transparent. Okay. If only all things in life were as honest as Airtel's amazing data. Get 500 MB free daily. Switch to Airtel and save. The honest network. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. Top dressing tips. Ensure the tea plantation is pruned. Split application is done twice at different times of the year. For tea, scatter the fertilizer around the tea bush and ensure the soil is loose. For coffee, broadcast the fertilizer around the circumference of the coffee branches. Please feed your crop and soil with the best fertilizers for future prosperity. Call us today and learn how Mavuno Fertilizers is helping in increasing food production in Africa. Moi University is committed to providing conducive learning environment and resources that are geared towards nurturing innovation and talent in science, technology and development. Online application for the September 2020 and January 2021 intakes in our various degree, postgraduate and diploma programs is ongoing. Apply now. Visit our website www.mu.ac.ke and click on the admissions link to select your desired course and follow the guidelines to complete application. Moi University, the foundation of knowledge.